ഹായ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ പറ്റില്ല, നിങ്ങളല്ലേ പറ എനർജി വേണമെന്ന്. ഇവളാണ് എപ്പോഴും പറയണത്. ഹലോ ഗൈസ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? പിന്നെ ഇത് നേരെ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. സുഖം. സോ ഹൗ ആർ യു ഗൈസ്? How are you? I'm okay. എപ്പോഴും good തന്നെ. Okay, so I have a question. Okay. Who's your favorite artist? ഫേവറേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ മൈൻഡിൽ ആരെങ്കിലും വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഐ തിങ്ക് എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്നത് ഗുസ്താവ് ക്ലിംറ്റ്. Okay. He's a painter. So yeah, that is... Why do you like him? Do you like him or the art? അവളുടെ അധികം പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഐ ഹാവൻറ്റ് ആക്ച്വലി റെഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേങ്കിൽ or his personal life, but then I really like the way he portrays people in, or especially women in his painting. So അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Okay, what about you? ഞാനിവിടെയൊക്കെ നോക്കി ആരുടെയും പേര് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജോൺ ഡിഡിയൻ. താങ്ക്സ്. Okay, why do you like him? But I like her because she misgendered. Yes. Big problem. Yes. എനിക്കറിയില്ല. ക്യാൻസൽ ചെയ്യൂ. അല്ല, അത് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇല്ല ഞാൻ വെക്കാം. ആൻഡ് ജോൺ ഡിഡിയൻ because I really like her writing. I wanted to write because of when I saw her, when I started reading her, that's when I also wanted to write. And because oru casualness undu, but it's also very like rich in prose, and she also writes very truthful essays in that sense. And like yeah, she was a huge inspiration. Okay, now who is your favorite actor? പെട്ടെന്ന് പറയണോ, ആലോചിക്കരുത്. എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഫിലിം ഈസ് വെരി, ഞാൻ കാണുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. നീയോ? ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഐ വാച്ച് മൂവീസ്, യെസ്, കമ്പയർഡ് ടു എവ്രി വൺ എൽസ് ഐ എം വെരി, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോണർ കുറച്ചും കൂടി സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സ്ലോ പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആക്ടർ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള, you listen to a lot of K-pop and everything, no? So BTS. ഇതിനെ കുറെ കിട്ടും കമന്റ്. BTS ഫാനാണ് ഗൈസ് ഞാൻ. ഒഫീഷ്യലി. You? ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പാട്ട് വേണമെന്നില്ല, പടാവാ. ഞാനല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, ചോദിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് സിനിമ ലോക കണ്ടു, മറ്റേ One Battle After Another. Yes, everyone was very good. They're not my I can't think of anyone my favorite. Okay, favorites illa. I just said. Okay, now would you listen? ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതില്. I'll tell you why. Okay. Because recently നമ്മൾ മറ്റേ Q&A ചെയ്തപ്പോൾ you guys said that you guys believe that art cannot be separated from the artist. Yes. But I said that art can be separated. Okay, yeah. Right? Yeah. So എനിക്ക് okay ആണ്, ആർട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. And I have my own reasons. Okay. But you guys don't believe like that. No. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. Now tell me, if later when you get to know, you should talk about somebody who you liked before, like you said J.K. Rowling ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ല. Why do you say so? Because I read Harry Potter not even at a very young age. I started reading Harry Potter when I was in 11th and 12th. It's my brother who introduced me to Harry Potter, and then I started reading, and I was very much into that world. Karnam, it was a world where studying was cool. Like that was the first thing that noticed that, like, oh, studying is rewarded, because everywhere പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരോ അവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് ഇതില്ല, you know, some, and they were rewarding. Even the first movie was the most influential. I watched the movie and then I started reading the book. I was the
opposite way, yes. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തായാലും അവസാനം when Neville gets awarded for the like for standing up against his friends, so like these are like small thing which you don't really notice even I that did not happens. watch this movie Oh, for okay. this perspective. ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിച്ച് വെരി മച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് മീ ആസ് എ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് യങ് പേഴ്സൺ. അപ്പം അതും പിന്നെ ലൈക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത്, കുറേ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ മൂവി അബൌട്ട് ഹോപ്പ്, ദർ ഇസ് ലവ്, ദർ ഇസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഓൾ ഐ ലൈക്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് ഹർ അതർ ബുക്സ്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ലിസണിങ് ടു ഹർ സ്പീച്ചസ്. ദർ ഹാവ് ബീൻ ലൈക്ക് അക്കാഡമിക് അങ്ങനത്തെ സ്പീച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജെ.കെ. റൗളിങ്ങിൻ്റെ. സോ ഐ യൂസ് ടു ലിസൺ ടു ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് വെരി ഇൻസ്പയറിങ് ആസ് വെൽ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മായാലോകത്തായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഷീ ഐ തിങ്ക് only when she started tweeting, that's when I think the world really at least I got to know about how she's a very transphobic person. She is also a Zionist, I believe. I think she supports, so all of those things, she was so much against what she wrote in the book in a way, because in that book she says to believe in hope you have to be respectful for each other, you have to take in consideration everyone and like how everyone is individual like and unique in their own way and things like that. And when we see her actually and when what her opinion on a lot of things are, and it's complete opposite to what she wrote and the world she created in a way, that made me obviously I rejected that. പക്ഷെ എന്നാലും even that world she created also, I think a lot of people started looking into in a different way. People started making like fan fictions in a way that like, you know, to introduce more like trans characters or characters from the LGBTQ community കൊണ്ടുവന്ന് അവർ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഫാൻ ഫിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. So they took the ownership of taking that world and making it more like ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെടുത്തു വന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് വൺ പേഴ്സൺ വിച്ച് ഐ ടോക്ഡ് ഇൻ Q&A which yeah I think it's like changed. Very weirdly she അവളുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് there are a lot of like diversity ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. പക്ഷെ എന്നാലും വെരി വിയർലി there is not even a very single homosexual അല്ലെങ്കിൽ ഒരു trans person was not there. Art was like she wrote Harry Potter back in the days, right? Not when she started supporting or no, but that I think her views were always there in that sense. Like that's why like we go back to her works and start looking into it. Was there ever like there was, because there was no representation or anything like that in that sense. But what I really like the fact is the actors who played Harry Potter and then like Emma Watson, they all came in like against her, saying like this is not right and this is like, and we don't support her in that sense, which was very like a good feeling to the fans in a way, that because he is that kid who, you know, stood up for the wrong and then he this thing, and he actually did that in real life as well, because she is somebody who gave him such a big career. He was a small child and you can think if not, she was not there and that character was not there, he wouldn't have been that popular, but he still stood against her, which people have started like quoting from the book itself. So that was a good thing. But yeah, one example is J.K. Rowling. But again, it's a collaborative art, right? Ipo movie, you said that movie le cheytha pole thana he did. So avade thane we can separate art from the artist, alle? No, but the to an extent we can. It's not actually black and white. You know, there's this gray area. I think we all live in that gray world. Yeah, right because now, so it's like if you extent of what this person has done എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അപ്പം എന്താ പറയുക, ആർ കെല്ലി പോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, മ്യൂസീഷ്യനാണ്, പിന്നെ ഡിഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോൺ ഡിഡി. അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നെവർ ലിസൺ ടു ദം, ബിക്കോസ് അവരുടെ മ്യൂസിക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം വി ആർ ആക്ച്വലി ഗിവിങ് ദം മോർ മണി, യുനോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് it actually doesn't give them that it gives them more power over. We are in a way making them rich. Yeah, we are. And then അപ്പം പിന്നെ അവർ റിച്ച് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് they are not being responsible for it, or they can
ആക്ച്വലി അഡ്വക്കേറ്റ്സിന് അവർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദറ്റ് ആസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വി ഷുഡ് ബി മോറലി ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ തോട്ട്, be like who we are spending our money on എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബിക്കോസ് JK റൗളിങ്ങിൻ്റെതായി കഴിഞ്ഞാൽ if you take for example, it's like Harry Potter already gave her so much money and so much fame and everything, and then she uses that platform to just spread hate, which is not actually a good thing. If you don't support something, just don't say it out in the world is what I would say as well, just because അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത്ര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ദേ ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ എ വേ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. They, even for Taylor Swift, if you take for example, she doesn't say a word about all the genocide that's happening. She's very influential. കാരണം വെച്ചാൽ അവള് ഇത് അവിടെ എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷീ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ സ്റ്റോറി സെയിങ് ദറ്റ് ഗോ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 35,000 people actually went and registered their vote just because she put up a story. So she is that influential of a person. Appo when she doesn't use her platform to say or acknowledge that something like this is happening, appo those, but at the same time it's also the people how they interpret that and make their action. Like we have a choice, right? It's not really because of them. I mean, definitely it's because of them, but at the end of the day we have that choice. But Taylor Swift മാത്രം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they should know what is happening in their world or in their country to also support. That is true. പക്ഷേ എന്നാലും there are people who might think in a different way just because someone who they like or someone influential in their life said it. That's almost like if Medha എന്നോട് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ I will do something. No, but I'll obviously judge her. Influential person. No, just like an example. No, it comes down to that. Yes. You as a human, because if Medha says okay you need to do something, like nee vote cheyanam, just take this example of voting, but I will see what I will judge Medha based on that, right? Because I also have a choice at the end of the day. It's like not a lot of people have people to look up to in their life. Everyone doesn't have that privilege all the time. So ingante itra influential aayittulla music especially is something that influences us. Nammal eppolum kekkunnadana, nammalde memories are tied to musics that we listen to or artists that we listen to. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം we go back to that memory of when we heard it for the first time. It takes us back, right? So music as a whole has that influence on people. So someone you look up to just tells you like okay this is wrong, like this is right എന്ന് പറയുമ്പം we start thinking okay അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള, we don't judge that person but then we start thinking oh is it right എന്നുള്ള രീതിയിൽ we start questioning. There are people who Andrew Tate people religiously believe him. Trump religiously believe ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. So it's like if you are an influential person, they have the ability to actually change the mindset of people എന്നുള്ള രീതിയിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ച ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴും it's that influence that people have or the people in power have over common people, So I think even namalipam if we take lots of examples, if we have film industry like in Kannada or like how much don't take Kannada and all, okay? Okay. I was just no, because I have this very recently I was watching Kalyana Raman and then I forgot about what happened with him. അങ്ങനല്ലേ നമ്മള്, because now we see him in the movies, he's there for promotions, Instagramൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ്. He's very active. He ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എപ്പോഴും കാണാം. സോ ഹിസ് വെരി ആക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനിലും ഞാൻ കണ്ടു, എന്തോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തോ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ക്യൂട്ട് വീഡിയോ അങ്ങനെ സോറി. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മായഞ്ഞു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അത് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കാം. ദിലീപിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ മീ ടു മൂവ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വി ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടു ദ പിക്ചർ. ഇപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ.
സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ us ടു ജഡ്ജ് അല്ലേ. അത് ഇതേ സമയത്ത് ഈ ദിലീപിൻ്റെ അക്യൂസേഷൻസ് വന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് വാസ് ടെല്ലിങ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ദിലീപിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ദിലീപിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദിലീപ്. അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ദിലീപ് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇറ്റ്സ് വി who make them who they are. അല്ലേ? പക്ഷെ അവരെ ആർട്ട് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ്. ഇപ്പൊ കല്യാണരാമൻ ടി വിയിൽ വരുന്ന വെച്ചാൽ നീ കാണാണ്ടിരിക്കോ? അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കുട്ടി കല്യാണരാമൻ കണ്ടത് കാണണ്ടെന്ന് പറയോ? പറ്റത്തില്ല. വി ലൈക്ക് ഇറ്റ്, വി എൻജോയ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹിം ഹൂ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ മൂവി, ദെയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ലവ് ദാറ്റ് മൂവി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഹൗ ഡു വി ജഡ്ജ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്? ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ദിലീപിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ടേക്സ് us back to our childhood. CID മൂവീസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത്ര നല്ല മൂവീസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ, at the same time you're talking about Taylor Swift, there's so many people for whom Taylor Swift really helped. No, that's what I said. Taylor Swift, I was a very huge fan of Taylor Swift. As teenager, I was also a huge fan of her. Love story ഒക്കെ കിടന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് കരഞ്ഞു പാടും. That's the thing. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ us to separate it. It's like ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പം ലൈക്ക് ഐ സെഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ഡൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ അതുമല്ല, ഇഫ് ദിലീപ് ഇസ് സമൺ എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദിലീപ് ഇസ് ഡൂയിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവി, ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ നോട്ട് ടു സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ have done personally. And because ഇതിപ്പോൾ പഴയ മൂവീസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്, യു ഹാവ് മെമ്മറീസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പം പിന്നെ യു ഹാവ് ടു യു വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദോസ് മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സോങ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും, ബിക്കോസ് that also defines you as a person in a way. You know, it builds character for some people. For me, എനിക്ക് ദിലീപിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Because ആ ഒരു ടൈമിൽ കുറെ കേട്ടു, and the other party had to go through, I don't want to take names, she went through a lot, right? So അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ I actually used to watch each and everything just to see. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിച്ച കുറച്ച് വാർത്തകൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ. സോ എനിക്കൊരിക്കലും ഐ എം നോട്ട് ജഡ്ജിങ് നത്തിങ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു പടത്തിലാണെങ്കിലും പടം വന്നോ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ yeah, that's exactly like you said. That's what I was also saying. Like, even if you're watching, earlier she said like don't contribute more into like in a way like avarku reach out na reethil avarku as an audience also. ഇപ്പം മറ്റേ അന്ന് പുള്ളി ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴായാലും ശരി ആൾക്കാർ മറ്റേ ജയ് വിളിക്കുന്നു കരയുന്നു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള. സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ലൈക്ക് you know, even if I do something wrong, people are going to stand with me എന്നുള്ള ഒരു in a way അഹങ്കാരം. That's the whole system is built in that way itself. അതുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഇതിപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇതുപോലെ കുറേ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുണ്ടാവും വിച്ച് വി ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട്, ബട്ട് പേഴ്സണലി they'll be a wild person. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് പുറത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ we'll understand, okay, this person is bad and everything. So I think when you understand or when you hear about something like this, try to like educate you as much as on like what the situation is. Again ഈ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് I think in one way to go about live in this capitalistic world or society. It's very hard. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവി ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവി അല്ലെങ്കിൽ സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട്, ഐ മീൻ പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പല പ്രൊഡക്ട്സും വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് റിയലി ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ പറ്റി ഐ ഹവ് ഹേർഡ്, വി ഹാവ് ഹേർഡ് എ ലോട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് where do we really stand? Like you said, we can interpret or we live in a grey world and everything, but so we are doing art
an artist separate alle. It's more of it's more of us, we don't know who the artist is, but it's always like somebody who created is like it's there. It's like in that play, in an English play, they ask when they ask for like how, they say art is separate artist, and this person says, if I say I love you to you, Oh, I have and seen your that. wife say I love you too, is the same. You don't feel the same, Feel the same way. feeling, because it's said by two different people. So it matters who says it, even if it's the same story, same fabric, same painting, etc. പക്ഷേ if you don't know it, it's like blessing in disguise എന്ന് പോലെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്തതെന്ന്. ഓക്കെ എന്നാ നിൽക്കത് ഉപയോഗിക്കാല്ലേ, ഇത് ignorance is bliss എന്ന് പറയുന്ന in പോലെ. that context it works. പക്ഷേ I still think it is connected, but we just don't know who the artist is or how he is or how they are. It's like മറ്റേ ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേവിഡ് റൈറ്റ്, ഹോമിസൈഡ്, റൊമാൻറ്റിക് ഹോമിസൈഡ് എഴുതിയ ഒരാളുണ്ട്. അവൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ലോങ് ലോസ്റ്റ് ലവ്. നമ്മളത് സ്റ്റോറി അറിയില്ലെങ്കിൽ വി തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലോങ് ലോസ്റ്റ് ലവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് യു ഡൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലിറിക്സ് ഉള്ളത്. പക്ഷേങ്കിൽ ലിറ്ററലി ഹി മർഡേർഡ് ഹിസ് ഗേൾഫ്രണ്ട് in quotes because she was a child when they were in a relationship, and he's 20 right now, and when she went missing she was just 13 or 14, and then they were in a relationship way before that. അപ്പോൾ അവൻ്റെ art really is what he is, because അവൻ്റെ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പം we can, it's like confession പോലെയാണ് ലിറ്ററലി എല്ലാ ലിറിക്സും ഉള്ളത്. സോ അങ്ങനത്തെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ യു കാൺട്ട് ആക്ച്വലി ലിസൺ ടു ഇറ്റ് എനിമോർ. റൊമാൻറ്റിക് ഹോമിസൈഡ് വാസ് എ റിയലി ഗുഡ് സോങ് ദാറ്റ് വാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ബൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് അറിയുന്നതും ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് അതന്നെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അറിയുമ്പം you make this choice not to contribute or not to give this person money anymore. ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഗ്നോറൻസ് ഇസ് പ്ലസ്. സോ യു ജസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ഓ ഐ എം ഇൻ ദിസ് പ്രിറ്റി വേൾഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഐ മീൻ that is you being stupid. Yes. Like So like try to like, even if you're watching a movie or reading a book, art, even if it's fashion or even if it's anything to do with architecture, whichever things you are interested in when you're consuming, just look who is behind the scenes. It's not just to look up their like if they are bad person or not, it's also to see that if they have done more works or not. Or like I have this habit, if I see a director's film and I like it, I just watch their whole filmography. So in a way we understand their thoughts, their journey, first film തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്ത DOP ചെയ്ത ആരിലാണ് അവരുടെ വേറെ ഫിലിം. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു get to know as well. പക്ഷെ ആ വഴിയിൽ ഇവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചീത്ത കഴിയുമ്പോൾ അതും എന്നാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കോൺഷ്യസ് ചോയ്സ്. വൺസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഫ്രം എൻ ഒത്തൻറ്റിക്സ്. ഇപ്പം ചിലർ പറയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, gossips and everything. And gossip also comes added as like somebody's perspective on somebody as well. Like even ഇവരിങ്ങനെ കേട്ടാലും നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കുറച്ചുകൂടെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട്. നീ കേട്ടതല്ല ഞാൻ കേൾക്കാ, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയല്ല നീ സംസാരിക്കുക. സോ there also added story കാണും. സോ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട്. കുറച്ചൊന്ന് ഓക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഐ വിൽ സീ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഐ തിങ്ക്. But why that differentiation kind of, if it's like, I've always noticed this in Indians especially, I don't know about any other culture or anything, but then if it's someone that we like is getting accused of something, we tend to think ഇങ്ങനെയൊക്കെ, we will like ചിലപ്പോൾ ആ സോഴ്സസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത് ഗോസിപ്പ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ we start thinking a lot. അപ്പം if it's someone that we don't like അല്ലെങ്കിൽ doesn't is like care about, we be like okay, this person is like that. We judge them very quickly. Yes. Yeah, the thing I said is that I heard more than the actors, I've heard more about the actresses. And I know this fact that if you see a woman who is more like
who has some power, who's earning money in the cine industry, and who has like who travels and everything, there is a sense of gossip that already comes like that. So anganathe karyana parne, even if for actors, if somebody accuses them as like gay or something like that, if they have a feminine side to them, and if this person who's seeing that already have a bias, they just twist it without getting. That's what I meant by saying that. So take it as a like if somebody saying, like a lot of actresses I've heard people saying, oh avada nadakkum, which I can't really. No, actressesന്റെ മാത്രമല്ല, any women in any industry if you take, it's ഒരു കുറച്ചൊന്ന് പവർഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറേ പ്രൊമോഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പീപ്പിൾ ബി ലൈക്ക്, ഓ ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് ടു ഹെർ, എന്താണ് ഹെർ വേ അപ്പ് ടു ദ ടോപ്പ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. But yeah, but then it's still like there's another thing about ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് അലെജ്ഡ് ആസ്, ഇസ് ഇറ്റ് അലെജ്ഡ് ഓർ അക്യൂസ്ഡ്? ഐ തിങ്ക് അക്യൂസ്ഡ് ആണോ? അലെജ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ് then it's alleged, right? No, I think accused so. എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് when it's not proved. Yeah, accuse ചെയ്തു. Okay. Like Okay. Yeah, whatever, both either. Yeah, we'll put that in word meanings. Accuse means to state that someone is guilty of a wrongdoing. In contrast, allege means to claim someone did something wrong without the other way. proof. So the other way. alleged. So you alleged. So everything that we told from the beginning was alleged. Alleged, not accused. Other than Dilip, other than Dilip, Didi, all of those people. Yes. Yes. All Okay. the trials, everything. Whatever. Yes. We will correct that in the subtitles. You know who's going to be the viewers for this? Mohanlal, Dilip are going to watch. Yes. And then they're gonna ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമ്മളാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ. അതെ അത് നല്ലതാണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോന്റെ കാര്യം, അപ്പൊ സോ അത് അന്നേരം ആ സമയത്ത് he was alleged to rape a person when he was young, I think when he was 19 or something, or when she was 19, either one. And then അത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബിഗ് കോൺട്രവേഴ്സി. ഓക്കെ, ബട്ട് പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് റൊണാൾഡോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് ലൈക്ക്, ഓ അങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് when they settled by giving money to this girl. That's how the case was settled. So I really think that there must be something something bad, because it was settled through money and stuff. So yeah, and people still just support, even some of my girlfriends who actually claim that they are they support they are feminist or something. They actually still support Cristiano Ronaldo, and which I cannot actually accept or digest it. അപ്പം that's what, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ we tend to bias ആവും. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ I think that comes in our personal life also. Yeah, it does. അല്ലേ? Yes, of course. So yes. Yeah. if it's our friend who did it, instead of എന്താ പറയുക, putting them accountable for something, we tend to be like, oh hey, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ don't say yeah, we don't actually try to go to this person and be like, what you did is wrong. അങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു, it's very rare people do that. And okay, so don't you think like these celebrities or artists who has done things are just humans like us? Don't you think അങ്ങനെയല്ല, നോക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ, they are humans. Everyone are humans, but then like just they also make mistakes. That doesn't mean that they shouldn't continue their ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനോ ആണെങ്കിൽ കളിക്കണ്ടേ അവൻ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, എന്നെ രണ്ടുപേരും നോക്കി പഠിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഒന്നും പേടിപ്പിച്ചെന്ന് ആലോചിച്ച I am taking her resting space to getting inspiration. yes. അപ്പൊ ഇപ്പം വേണോ കുറച്ച് കുടിക്കാൻ തോന്നട്ടെ. But people make mistakes,
ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഹാർമിങ് അത് നോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മളിതൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ മീഡിയ ഉള്ളതൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൊങ്ങി വരും എവിടുന്നെങ്കിലും. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ the opposite way. If it was not a celebrity, if it was a common man, if they do some wrongdoing or if they're accused of rape or like അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ for the entirety of their life they are seen in that way only. No, like even whenever they are going even in jail also, like although they can work a little bit through വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും they are taking ആ ഒരു കണ്ണിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. just because it's celebrity this end where they have money, they have power and everything, ആ ഒരു സാധനം they think that they have the power to just vanish that like That's background why of it's it. more important to actually hold these people accountable for what they do. And also ആ ഒരു ഷോ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് that comes with responsibilities. You are exposed to the world in every privacy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇറ്റ്സ് വെരി ലിറ്റിൽ ഫോർ ദം, യുനോ. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആൾക്കാരാകുമ്പം they hold responsibility to the society. ഈവൻ ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആനിമൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വി ഹാവ് ടോക്ട് അബൌട്ട് ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ്. പക്ഷേങ്കിൽ producing a movie like Animal, I've heard everyone tells it's just for entertainment, but I still believe that as a person, as an artist, as an actor, and someone like Ranveer Kapoor അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ ഷാഹിദ് കപൂർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും you hold responsibility or you have that influence on people, so you should be responsible for the roles that you take in അല്ലെങ്കിൽ the movies that you make. So yeah, art cannot be separated from artist, I would say. But then still it's like a grey area where ഇപ്പം Kanye Westന്റെ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ before his songs were actually good, he is a very Christian ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ്. But then later he became very problematic in very recent years where he was like anti-Semitic ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. So it's like if you relate to his songs, you can go back and listen to the old songs where it was okay, but then like we said, contributing to the new things that they release, especially after they have come out and then just told the world that this is their views. അപ്പം അതിന് ശേഷം I don't think it would, I personally wouldn't feel okay supporting those artists initiation. Also, if you still want to listen, try listening through a third party source. Just not paisa kodukandirikka, piracy cheythu. We are not promoting piracy in this channel. But still, if at all you're like, I have to listen to this person, or like I have to watch this person's movie, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ just don't give money to them. Yes, and with Kanye, like you can see that more and more whatever he like degree in a kuti oron saanam kekkuma, and people are still okay. It's like, I don't know if you guys watch The Boys. There is a scene there in that scene where like I think in the second season end or third season end, where Homelander gives that speech and out of wrath and he thinks everyone's gonna turn on him, like adi undakum bahal undavan, but everyone starts clapping. That's exactly what's happening with Kanye, like because he's doing things but people are still okay with him doing, people are still fans. So I'm like, okay, what I'll do more, I can do. So ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും, ഒരു പവർ കിട്ടുന്നതല്ല. Okay, even if I'm doing wrong, people are still supportive of me, so I can do more wrong എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And then even ഇപ്പം മ്യൂസിക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം you cannot actually, I am not a person who goes and sees ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ആരാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ അല്ല ബേസിക്കലി. പക്ഷേങ്കിൽ ഇഫ് യു ലിസൺ something about this person, try not to listen to them anymore, അല്ലെങ്കിൽ try not to give money to them anymore. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ
It's just, as consumers, we also hold responsibilities, not only them as celebrities. Nammalkum. That's where the thing she told come from. Like as audience, we also have to can be aware. interpret Like, yes. what to take. Like ഇപ്പൊ ഹാരി പോട്ടർ ഒക്കെ കാണണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് I love that movie. I watch it whenever I feel down or something. It really uplifts me. So അങ്ങനൊക്കെ വെച്ചോക്കുമ്പോ it holds a lot of memories also for me. അപ്പൊ I wouldn't stop watching just because of this. And when Download it and watch it again and again. Don't watch it on any platforms. Don't buy purchase books. I think she has patent on everything. Everything I feel. So I'm like, She even is patent. നമ്മള് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്സ് ഒക്കെ കാണില്ലേ അവിടെയുള്ള ഷീസ് patented for that as well. She gets money from that as well. But again, she's not getting the entire fund out of it, right? There are people benefiting. It's again a remember, she's getting that money paying for the internet for her to tweet these things, these bad things. Atra alachadi. So like that. I am still not convinced by these things because at the end of the day, how much do you like? You say, If she was a very racist person and she talked very bad about like I'm not saying I support her or I will continue to contribute to her, but I'm just not convinced about the fact that we need to address the artist. Because why I say this is because നമ്മളെ ചുറ്റോരം തന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറേ അലിജ്ഡ് അല്ല അവര്, ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ നോ തിങ്സ്. അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരും ജഡ്ജ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ ടു ലിവ്. ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗ്രേ ഏരിയ. നോട്ട് ദിസ് just art and the artist, but the society that we live in, we as people, with friends, with family, with the things that we consume, the workplace that I work in, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഫുൾ എഫക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ okay, to an extent I understand that we can't support them because we don't want to make them rich, but I think it's always better to separate them and take what really benefits you out of it and then keep the artist separate. And now പണ്ടൊക്കെ പോലെ അല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നും നമ്മളുടെ തീരുമാനമാണ്. സോ അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ടെൽ മീ വൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ബോത്ത് നോ is അയാളുടെ moral values aligned to yours or അയാളുടെ principles also aligned to yours. We are not saying that our moral values അല്ലെങ്കിൽ principles, even political views also should align with us. We are just saying that they shouldn't be harmful to another person. അത്രേ ഉള്ളൂ. or a group of people. It's because when you start ഇപ്പം നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് പറയുന്നതിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഹാർമിങ് എനി വൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മോറൽ വാല്യൂസ്, ഈവൻ ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് ദെൻ ഹീ ഈസ് ബീങ് വെരി ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ്, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ക്രിസ്ത്യൻ ബട്ട് ദെൻ വെരി റിലീജിയസ്, ഐ എം നോട്ട് എ റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ, ബട്ട് if that person is, that's his choice, and then he is not actually harming any group അല്ലെങ്കിൽ spreading hate അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. But when your actions or when the words that you say actually start affecting people, that's when I draw that line and be like, I cannot support this person anymore. If this person starts spreading hate or doing something that's harmful to other person or people or group, that's when it becomes a problem. Because I've even not gone to a concert also just because they were spreading like, ഇത് മറ്റേ ഗാസയിലെ ജനസൈഡ് നടക്കണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കോൺസേർട്ടിന് വരെ ഐ ഹവ് ബീൻ ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് എനിമോർ. I've taken that decision myself because I don't want to give money to them or support them in any way or shape or form. So yeah, if like we all are artists, and I think especially for me, my art, the way I am actually shows in my art somehow. Like ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പം
people always say that we become a very different person when we dance. പക്ഷേങ്കിൽ we have that extrovert അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ us, and that's what we can bring out. നമുക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പുറത്തേക്ക് we are able to express more through our art എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിക്കുന്നു. So yeah, I think that it's a very gray area. It's not black and white in this matter, and just try to be conscious consumers, I would say. No, that is conscious side consume interpret this is a very nice example that you gave, like who we are kind of showcases in our work we do. But what I wanted to tell you is that it reflects something, but it showcases something. So what you put in your art will be perceived by me in a different way. Will not be perceived by her in the same way. Alle appo again ipa art Van Gogh and art aikote I really like his sunflowers, starry nights and all that. Okay, ippolum I went recently, I visited. I think I've heard something negative about him as well. Angana varayanengil, but it doesn't matter for me in the sense like it happened in the past and there is nothing that can be done now, but how I interpret his art for me is very different. Yeah. So angana verumbo, how would you say, because you said that it defines you as a person in your art as well. I think his mental issues, you can clearly see that in his paintings. It's also, he's a dead person now. How do you actually, whatever you contribute, how you consume it actually isn't going to benefit him in any way right now. Also, I think so are you just saying that if someone is bad, okay, someone is, he's dead, it's okay. It's okay. Are you saying that? No, I am. അല്ല ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴാ സംസാരിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ റിച്ച് ആക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണോ യുവർ മോട്ടീവ്? No. Thank you. He should be held accountable. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആൻസർ നോ if that said person they are deceased or no more, what we can do is to again acknowledge, okay, that person have been a very wild person, and whenever we see their art also think in that, especially when it comes to paintings or books or anything. ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് സിനിമയായാലും കുറേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ യു സീ ദോസ് ഫിലിംസ്, യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹൂസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ വെരി അബ്യൂസീവ്. സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക്കിനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ സിനിമ കാണുമ്പോഴായാലും ശരി, വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ദ ആക്ടേഴ്സ് ആക്ടിങ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ലൈക്ക് റോഗ്നെസ്. അപ്പോൾ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വെൻ വി വാച്ച് ദ ഫിലിം ഓൾസോ യു സീ ഇറ്റ് in that film, and you can debate on the things like if I become a director, why I don't want to be like that. Yeah, it is a great art in the sense it's a great movie, but what did it cost? Like actress in bhayangara mental health issues undai adu karanam, there's a lot of issues happens in set. So you have to be aware whenever you're seeing the movie also, this has happened behind you. Just being aware and understanding or seeing it in from that perspective itself, I feel like is benefiting yourself as a person as well, like the art also എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കും പറഞ്ഞത്, മറ്റേ അൽത്താഫ് പറഞ്ഞ കാര്യം. അൽത്താഫ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പാവമായിട്ട് എങ്ങനെ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഷൗട്ട് അറ്റ് പീപ്പിൾ, ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പുള്ളി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ഓൾ ദ ടൈം ഡയറക്ടർ ഹാസ് ടു ബി സമ്മൺ ഹു ഹാസ് ടു ഷൗട്ട് എന്നുള്ളൊരിതുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദോസ് വ്യൂസ് വിൽ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ബൈ
listening to these stories that have happened previously and how it has affected the people around you. Yeah, I think even Picasso ആണെന്ന് Yes. തോന്നുന്നു. Yeah, he was also... Yeah, he was very Picassoയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ I bad. agree, because the kind of art that he made was also by, you know, abusing the people he used. The muse Yeah, that so he used, and that I everyone was completely agree. underage as well. Yeah. So you appreciating the art, you have to think of the victims that were, even നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ വിമൻ്റെ ബോഡീനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചതും വാസ് ഇൻ എ വെരി നോൺ എത്തിക്കൽ വേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വി റെക്കഗ്നൈസ് വാട്ട് ഹീ achieved from it, but still we have to go back and say that okay, that was not the right way to do it. We respect the victims that have, you know, sacrificed their lives for this greater goodness, but still, like, even still now there are people who say it's all about the art, it doesn't matter who, like, how the environment or the work or like the people are. Like, even if cinema or collaborative medium aikote, rather than understanding, oh, like, even from the light boy to the actor is all like equally like part of the film avaranannalum, there are a lot of people who think that no, it's film is the art, making art is the this thing. adondana ippolu underpaid aayittulla jobs ullathu film il and itrayum paisa ulla films inu polum there will be departments will be heavily underpaid. അവരുടെ ടൈം ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും സിനിമാറ്റോഗ്രഫി യൂണിറ്റിനെ പറ്റി അവരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത്, ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്നത് അവരായിരിക്കും. കാരണം ആ ഒരു അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ ഒരു റിലാക്സിങ് ടൈം സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം ഒന്നും അധികം കിട്ടുന്നില്ല, റെസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഓൾ യു വാല്യൂയിങ് യുവർ കോവർക്കേഴ്സ്, ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് starts from the system somebody must have created back. So ingane idu padichal മാത്രമേ ഉള്ളൂ you also can bring some changes to your work, your art എന്ന് തോന്നുന്നു. I think that's where this all comes in, where you say okay, art is good but you have to respect the people around you as well while creating that. You can't just be harming each other and then like say oh, this is good, this is what I have made is very wonderful. No, that yeah, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത്. Yeah, no, yes, same. You said one more question. I didn't even open my, I don't know where my book is. Yeah, I didn't even bring I my was book just today. It's like, but again for me it all comes down to this humans as a whole. Again, it's art ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആർട്ട് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന നമുക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്കും. പക്ഷേ ലൈക്ക് യു സെഡ് വലിയ വലിയ അക്യൂസേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഒരാൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പടത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പം നമുക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കത് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അറിയാണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. But what we can be is we can be conscious consumers. Yes, conscious consumers. At the end of the day, ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അമേരിക്കയിലുണ്ടായ അധിക പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രസിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അവരൊക്കെ ദേവർ all slave owners at that time, but people still consider them as legends or like pioneers. Oh yes, Gandhiji. ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ഗാന്ധിജിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറന്നുപോയത്. ഗുഡ് തിങ്. ഗാന്ധിജി ഈസ് വെരി, just imagine sleeping with your own granddaughters naked just to you know be like oh എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That is not, I don't know why he is called father of our nation, because he was a very misogynistic man as well. And oh, in that sense a lot of things doesn't make sense. yeah, that's the, at the end of the day you're just, because ഇപ്പം സത്യാഗ്രഹ ആയിക്കോട്ടെ, കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തത് again comes to the humanity. No, it's like it's not just him that was that resulted in our freedom, right? It was a lot of people. Ambedkar ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ.
ടോപ്പ് ഓഫ് മൈ ഹെഡ് ഐ കാൺട്ട് നെയിം എവ്രി വൺ. പക്ഷേങ്കിൽ ഭഗത് സിംഗ് എല്ലാവരും പേര് ഞാൻ പറയണം. കാദംബരി ഗംഗുലി. Okay, മതി. അവിടെ മറ്റേ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് എടുക്കും. ഞാനിങ്ങനെ മറ്റേ നമുക്ക് പിക്ചർ ബുക്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഗാന്ധിജി, നെഹ്റു, ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി, പിന്നെ എനിക്ക് താഴത്തോട്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് Mahatma Gandhi just wasn't one person who contributed to that. I would say there were അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ട്, and then they were not recognized for their efforts അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്. സോ ജസ്റ്റ് ബീയിങ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഈ മിസോജിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ അതും നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമിലുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി പീപ്പിൾ ഹു ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് വേർ വിമൻ ഫോർ ആർട്ട് ഓർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും. ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് മോസ്റ്റ്ലി, ബട്ട് ദെൻ ദെയർ ആർ കേസസ് വേർ irrespective of gender they were exploited, but then so I think it's all comes down to our system and how our system was built. I think it all comes down to human nature, because why, I'll tell you. എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നീ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ സരോജിനി നായിഡു, നെഹ്റു, അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെ ബുക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് വെരി അഗെയിൻ എ ഗ്രേ ഏരിയ. വി കാൻ റിയലി ജഡ്ജ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലിയിൽ നടന്ന ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് ഡൗൺ ടു what we as a person can do or do എന്നല്ല, interpret and take it forward. No, adana that is what, like if you know the story, then be a responsible consumer or be a responsible person and don't support it anymore. Like അറിഞ്ഞോണ്ട് like നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറയില്ല, അറിഞ്ഞോണ്ട് ആരും ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when you see like if somebody from our close circles we know that is very abusive or something like that, and if we know somebody around him, we'll also say to the other people like please be safe because I know about this person, ingane ഞാൻ കേട്ടു, just for you to be sure. Maybe your interpretation of that person will be different, but just from my perspective or ഞാൻ അറിഞ്ഞതിൽ വെച്ചിട്ട് this is what it is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യല്ലോ. That's only we are saying, like ഒരു give and take പോലെ if it is around us എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And for like people who are higher up or in power, like we like I said കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൈൻഡ്ഫുള്ളി അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരിങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനും ശ്രമിക്കുക. No, that really makes sense, where we can take a stand and make a difference എന്ന രീതിയിൽ that kind of makes sense. But again, But you still think that art is separate? Definitely. കാരണം അല്ലാണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹിപ്പോക്രേറ്റാന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും എന്നെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ JK റൗളിംഗ് ആണെങ്കിലും when she but I didn't know when she was doing it, maybe she did not, people can change also, right? Like she would have changed, or kuറെ fame ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മള് ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളായി പോകത്തില്ലേ? I'm just saying from a human's perspective, and she thought, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ ശരിക്കും നടന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ we are humans at the end of the day with flaws. ഇപ്പോൾ K-pop നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I'm saying this, I think just like a last thought. അവിടെ കൊറിയൻ കൾച്ചറിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു റൂമർ ഉണ്ടായാൽ മതി ദറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് എ ബുള്ളി ബാക്ക് ഇൻ ദിയർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് ദേ വർ യൂസിങ് ഡ്രഗ്സ്, വീഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ റൂമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഓർ ഈവൻ ഡേറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ റൂമർ കംസ് ഔട്ട്, everyone cancels that person. അവര് പിന്നെ they just get shut to this one corner of the society. അവർക്ക് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഒന്നും, it becomes very difficult for the celebrity to actually even go outside എന്നുള്ള രീതിയിലാകും. So I think അതിൻ്റെ അകത്തും there are two parts where if it's just a gossip, then this person's life just
gets completely ruined. പക്ഷേങ്കിൽ if that person did something really bad and then they are being held accountable. So I really like the part where if a person who did something wrong and then even if it's just bullying as well, bullying is not good at all because മറ്റേ ബാക്കി പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫ് can really ruin. ഒരു എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് ആ ട്രോമ ഉണ്ടാവും. സോ holding people accountable അതന്നെയാണ് I still say that even whatever you consume, if you know this person did something wrong, then you should hold them accountable for their actions. And it can be in your own life as well, or whatever, like if it's just a person that you don't know, if they don't know that you exist, still you should be doing that. Like, yeah, I think that's just what I mean by saying that you cannot separate art from artist. ലൈക് കൊറിയയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസി. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ റേപ്പ് കേസസിന് വരെ എന്താ പറയാ, that's why she said like it's a issue with the system itself. It's an issue with the system as well. And how much power they hold in the country. How much power you really understand from that, how much power common people, like even people in the internet, just വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് they understand this and that person's life just ruined. പിന്നെ ഒന്നും he's not even there in the public eye anymore. അപ്പം even lots of people have just committed suicide just because of that, you know. അപ്പം yeah, you understand how much power you can have just by taking a stand and then, you know, holding people accountable for their actions. So I think we should also do it responsibly, very responsibly, but then yeah, you should be doing that. Yeah. അപ്പൊ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങളുടെ? പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻ തന്നെയാണ്. ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ സൗദിയിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈംസ് ആണെങ്കിലും വി നോ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത പണിഷ്മെന്റ് ഉറപ്പാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ again we all come to this conclusion in every episode that it's the people in power. It's the system. It's the system. It's the people in power. But revolution. Diwala revolution. Like, but at the end of the day, it's about what you do, how you make a choice. Yes. Yeah, make good choices. Make good choices. Make responsible choices, and like everyone should be responsible, you know, for their own actions. So should be. Otherwise, you will only regret. With every suffer after. Next time you watch a movie, you listen to somebody. Just think through if you want to listen to them. പക്ഷേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ it changes. എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ അയാൾ അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് കാണാനില്ലേ ഗാന്ധിജി. ഓ രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് സൈഡിലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ബാഡ്. Indian rupee note. That's why I'm in UK now. ശരിയെന്നാ കുറച്ച് ഓവറായി പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കിങ് സ്റ്റാൾസ് ആയോ? നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സത്യമായിട്ട്. Okay. Yes. So let us know what you think about. Which side you are in and what you guys think about this episode. Channel. Channel also. You can say. And we wanted to discuss this because we didn't know about a lot of artists, our real faces and everything. I also got to know a lot of things today. So next time you consume something, be aware. And take care of yourself. ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ഇന്ന്. I asked questions. Good job. Thumbs up and Claps to Ahalliya. Okay, thank you. Thank you. Bye.